O meu parceiro de negocios all who fixament nos meus alhas edis, sem hesitar, que 45 anos era uma idade tardia demais para recomicar no competitivo mercado de arquitetura de Vancouver. Ele pronuncio aquelas palavras como uma frisia cirúrgica, segundos antes de eu ouvir o byte digital que confirmava que eu tinha sido completamente bloqueada, do nosso servidor, novum compartilhado. Todo o meu portfolio, os rascunhos de uma vida inteira e os projetos estruturais que eu passei noites claro desenhando desapareceram de tela do meu laptop piscar de olhos. Els acram que, por eu ser uma mulher que valorizava a discreção e a diplomacia, eu simplesmente aceitaria o golpe, pegaria as minhas caixas de papeleo e desapareceria no anonimato de uma aposentadoria precoce e forcada. Mas els neo sabiam que a fundação de uma estrutura neo se apaga mudando uma senha de acesso. Eu me mudei para a costa oeste do Canadá 20 anos atrás, atraída pela nevoa fria que dança entre os arranha-céus de vidro e as montanhas cobertas de pinheiros. Estabeleci-me uma rotina que considerava indestrutível. Meu nome é Helena, e a arquitetura nunca foi apenas emprego para mim, era a forma como eu traduzia o mundo. Passei 2 décadas construindo a reputação de nossa firma, a North Arch Studio. Meu socio, Julian, cuidava do marketing e dos jantares de negocios extravagantes, enquanto eu passava os dias de mercado sobre plantas baixas, calculando a resistência de vigas e negociando com empreiteiros nos canteiros de obras lamacentos sob a chuva constante de Vancouver. Eu tinha uma casa confortável North Vancouver, casamento estável e a ilusão de que o trabalho duro e a lealdade eram modos de troca universais no mundo corporativo. Minha vida parecia sólida como o concreto curado que eu especificava para as fundacos dos nossos edifícios. No entanto, o concreto mais rígido pode esconder fissuras internas invisíveis a olho nu. As mudanças cumpriram subtilmente, pois imperceptíveis para quem estava imersa no trabalho técnico. Reuniões com novos investidores cumpriram a ser agendadas sem que meu calendário digital fosse copiado. Quando eu entrava na sala de conferências, as conversas mudavam abruptamente de tom, adotando uma leveza artificial. Julian comica sugerir que eu passasse menos tempo nos canteiros de obras, alegando que o ambiente era desgastante demais para alguém como a minha trajetória, usando tom condescendente mascarado de preocupação. Deixo os novos graduados lideram como lama, Helena. Você deveria focar papel mais consultivo, dizia ele sorrindo. Eu via os olheiros trocados entre ele e os estagiários de 20 e poucos anos, olheiros que comunicavam uma urgência juvenil que parecia me rotular como obsoleta. Eu ignorei os sinais, acreditando que a excelência do meu portfolio me protegeria de qualquer tempestade interna, e que os e-mails corporativos cumpriram a demorores para serem respondidos. O verdadeiro colapso ocorreu uma tarde cinzenta de terça-feira. Eu havia acabado de finalizar os detalhes técnicos para a concorrência do novo Centro Cultural de Orla de Vancouver, projeto avaliado milhões e o sonho de minha carreira. Entrei no escritório de Julian para mostrar as renderizicos finais, mas a porta estava trancada. Através do vidro fosco, que devia sua voz e a de Marcus, nosso principal investidor. Eles estavam revisando o contrato social de empresa. Quando Julian finalmente abriu a porta, não havia arquivos na mesa, apenas documento de rescisão unilateral. Ele me informa que, devido a uma cláusula de reestruturação que eu totalmente assinei anos atrás sem o devido escrutínio legal, a firma estava exercendo o direito de comprar a minha parte por uma fração irrisória do valor real. Pior, todos os designs do Centro Cultural haviam sido registrados exclusivamente sob o nome de Julian na semana anterior. O mundo ao meu redor perdeu a nitidez. Senti o sangue desaparecer do meu rosto enquanto ouvia as desculpas corporativas ensaiadas.
Julian explica que a firma precisava de uma identidade mais jovem e dinâmica para atrair os fundos de capital de risco que agora dominavam o mercado imobiliário de Colômbia Britânica. Menos de 2 horas, minhas coisas foram empaquetadas em 3 caixas de arquivo mortas. Minha credencial foi revogada na recepção, e o segurança do prédio, homem que eu presentiva com café todas as manhãs de inverno, foi instruído a me acompanhar a Calcata. Fiquei parada na West Georgia Street, sob a garoa fina, segurando caixas de papeleo malhadas, observando os carros de luxo passarem. Eu tinha 45 anos, estava desempregada, despejada do meu próprio legado e com a conta bancária pessoal severamente comprometida pelos custos processuais que estavam por vir. Os 3 meses seguintes foram teste de sobrevivência mental. Minha casa North Vancouver parecia grande demais e silenciosa demais. O silencio era interrompido apenas pelas notificações de registro de outras firmas de arquitetura. A palavra havia corrido no mercado fechado de Vancouver de que eu era difícil de trabalhar, uma mentira espalhada estrategicamente por Julian para proteger sua própria reputação. Olver-me no espelho do banheiro pelas manhas tornou-se auto de coragem. As rugas ao redor dos meus olhos pareciam mais profundas, o peso de registro passava nos meus ombros. Eu me sentia invisível em uma cidade que parecia idolatrar apenas a juventude e a velocidade. Cheguei ao ponto de questionar minha própria capacidade técnica, perguntando-me se eu realmente havia me tornado irrelevante para o mundo moderno. A reviravolta cômica com telefonema, de número desconhecido, uma noite de domingo. Era Clara, uma antiga mestre de obras aposentada que havia trabalhado comigo em meus primeiros projetos de habitação social na juventude. Ela tinha ouvido falar do meu afastamento da firma e me ligou neo para oferecer simpatia, mas para fazer convite. Antigo galpão de processamento de piques abandonado no porto de Steveston, em Richmond, estava prestes a ser demolido para dar lugar a estacionamento genérico. A comunidade local queria transformá-lo em mercado comunitário e cooperativa de artistas, mas o orçamento era quase inexistente e nenhuma firma comercial queria assumir o risco de restaurar uma estrutura de madeira condenada de 1920. Eles acham que aquela velha estrutura não serve para nada, Helena. Lembram-me o que estão dizendo sobre nós duas, diz Clara. No dia seguinte, dirigi a Steveston. O vento salgado do Pacífico baixa contra as janelas de madeira quebradas do galpão. O cairo de mareja e madeira antiga preenchia o espaço. Olhando para as vigas de cedro expostas e robustas, apesar de décadas de negligência, fixa mim mesma. Aquela estrutura tinha história, tinha resiliência, só precisava de alguém que soubesse como reforçar suas bases sem destruir sua identidade. Acedi o projeto imediatamente, trabalhando por uma porcentagem simbólica do futuro faturamento do mercado. Monti uma mesa de desenho improvisada na minha própria mesa de jantar e comecei a projetar espaço que misturava a modernidade sustentável com a arranca histórica do Porto Canadense. A notícia de que a obsoleta Helena estava liderando o projeto de revitalização de Steveston chegou aos ouvidos de Julian. Percebendo o potencial de relações públicas do projeto, ele tentou intervir junto ao Conselho Municipal de Richmond, oferecendo os serviços de North Arch Studio gratuitamente para criar complexo de condomínios de luxo no local. Ele enviou e-mails formais questionando minha capacidade de assignar a engenharia estrutural de edifício histórico sem a infraestrutura de uma grande empresa por trás de mim. Fui convocada para uma audiência pública na prefeitura, onde Julian, impecável MSCU tornou sob medida, apresenta projetos digitais reluzentes enquanto apontava para mim como uma escala arriscada e desatualizada para a cidade. Naquela noite na prefeitura, neo usei projetos M3D hyperrealistas caias de efeitos visuais vácios.
Subi ao podio carregando amostras raíz de madeira de cedro recuperada, e pleno de engenharia de tejado, mal que preveva como a restauração mentíria, a pegada de carbono zero. Algo que a elite de Vancouver valorizava desesperadamente, mas raramente executava com autenticidade. Minha voz, modulada por 20 anos de experiência prática canteros de obras, preenche a sala. Expliquei que a verdadeira arquitetura neo consiste demolir o passado para construir vidro descartável, mas honrar as fundacos que resistirão ao tempo. O Conselho Municipal vota por unanimidade a favor do meu projeto. Aquila foi a primeira vez me disse que neo me senti invisível, senti-me inabalável. 2 anos depois, o Steveston Waterfront Market abriu suas portas. O projeto foi aclamado pela crítica nacional e recebeu a medalha de ouro de arquitetura sustentável da Colômbia Britânica. Na cerimônia de inauguração, caminhei pelo piso de madeira restaurada, cercada por centenas de moradores locais, artistas e jornalistas. Julian estava assistindo de longe, sua firma tendo perdido 3 grandes contratos naquele trimestre porque o mercado agora exigia a autenticidade ecológica que ele não sabia como replicar. Ele tentou se aproximar para me parabenizar e sugerir uma nova parceria, mas eu apenas assinei como cabica educadamente, segurando minha toca de espumante, e continuei caminhando dirico ao meu próprio estúdio independente, agora lotado de novos clientes que valorizavam a profundidade detrimento de embalagem. Alhando hoje para as águas calmas do Porto, percebo que a treco de Julian neo foi o fim de minha história, mas o elemento estrutural que faltava para a minha emancipação. Às vezes, o mercado e as pessoas ao nosso redor tentam nos convencer de que nossa valor expira como a idade, que as rugas nossas mãos diminuem nossa capacidade de criar beleza ou liderar projetos de grande escala. Eles nos subestimam porque confundem nossa quietude com fraqueza e nossa maturidade com obsolescência. Mas o tempo é o melhor engenheiro estrutural que existe, e ele elimina o que é superficial e consolida o que é real. A história de Helena nos lembra de uma verdade que muitas vezes esquecemos quando estamos no meio de uma tempestade profissional ou pessoal. O nosso valor nunca está estritamente atrelado às estruturas que os outros constroem ao nosso redor, nem às validades temporárias que o mercado de trabalho tenta nos impor. Quando Helena foi forcada a ser de firma pela qual sacrifica 2 décadas de sua vida, o golpe parece definitivo porque ela estava medindo o seu próprio tamanho pela sombra do prédio de Julian. No entanto, a verdadeira maestria de uma mulher madura não reside nos títulos impressos cartas de visitas reluzentes ou no acesso a servidores corporativos. Reside, sim, na resiliência intangível de sua própria mente e na sabedoria acumulada que ninguém pode confiscar. Ser subestimada por causa da idade ou do género é uma experiência dolorosa, mas frequentemente funciona como o catalisador necessário para nos impor para fora de espaços que já haviam ficado pequenos demais para o nosso potencial real. Helena neo reconquistou o seu espaço competindo pelas regras superficiais de Julian, ela vence mudando o terreno do jogo e provando que fundacos verdadeiros resistem a qualquer inverno. Você já passou por uma situação que tentaram fazer você acreditar que era tarde demais para recomeçar o que o seu tempo já havia passado. Se histórias de transformação real, cura emocional e segundas chances inspiram a sua jornada, saiba que você não está sozinha. Considera inscrever-se no canal her second chapter e faça parte de nossa comunidade. No próximo vídeo, acompanharemos a emocionante jornada de uma professora de 50 anos que descobriu segredo financeiro guardado a 7 chaves pelo próprio irmão durante 23 anos. Às vezes, ser descartada pelo plano de alguém é apenas o primeiro passo estrutural para você desenhar a planta de sua própria liberdade.